Welcome to News at Marian. I'm Swati. The headlines. Mathrubhumi organized interactive session with T. Padmanabhan as part of Mathrubhumi International Festival of Letters at Marian College. Marian is all set to launch new canteen with more facilities. Sports Day in Marian. News in detail. Mathrubhumi organized an interactive session with famous Malayalam short story writer T. Padmanabhan on Wednesday at Marian College Kuttikkanam. T. Padmanabhan's speech was greatly appreciable at a time when religion divides the people into sectarian loyalties. What he said was that it is an art without religious affiliation and upholds universal love and brotherhood. The program was quite enduring with an artistic articulation. Marian College Principal Dr. Ajimon George honored him at the end of the program, enveloping him with a shawl. Marian launches new canteen with wide varieties of food, which include Chinese, continental, and Indian. The spacious canteen can accommodate about 150 students at a time. We are here with Father Pius, the Assistant Administrator of Marian College Kuttikkanam. Father, what will be the new facilities being provided rather than the existing canteens? നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് അടുത്ത മാസത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ കഫറ്റേരിയ കോളേജിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴത്തെ കഫറ്റേരിയയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് 3 തരത്തിലുള്ള ഫുഡുകൾ, പ്രത്യേകമായിട്ട് ചൈനീസ്, ഇന്ത്യൻ, കോണ്ടിനെൻ്റൽ, ഈ 3 രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും ബീവറേജസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഫി ആൻഡ് സ്നാക്സ്, അതിന് സ്പെഷ്യൽ കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വലിയ ഒരു കഫറ്റേരിയയാണ് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. കോളേജിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരേ രീതിയിൽ വന്ന് അവരുടെ ബ്രേക്ക് ടൈമിലും ലഞ്ച് ടൈമിലൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു ക്രമീകരണമാണ്. നമുക്ക് അറൗണ്ട് 150ഓളം വരുന്ന ഒരു സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും. സ്റ്റാഫിനും VIP-ക്കും സെപ്പറേറ്റ് ഡൈനിങ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ വളരെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടർ വെച്ച് കുട്ടികൾ വന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി അവിടുന്ന് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കുട്ടികൾ തന്നെ പാത്രങ്ങൾ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പുറത്തൊക്കെ എങ്ങനെ നടത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റേൺ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ളൊരു കൾച്ചറും കൂടെ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ കഫറ്റേരിയ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക. This is reporter Alina with cameraman Kiran. Sports Day commenced at Marian College on 16th January 2023. An array of sports were conducted on different days. The sports event included volleyball, basketball, table tennis, and many more. The BCA team won first place in the volleyball competition, which was held on the 16th and 17th of January. They also secured second in table tennis. Other items like chess and basketball were also held in the campus premises. The events are taking place at 2 p.m. every day. The rest of the sports event will take place in the coming days. Weather now. The temperature in Kuttikkanam varies between 14 to 23 degrees Celsius. The speed of the wind is 3 km per hour, which result in a cold climate. Now, the headlines again. Mathrubhumi organized interactive session with T. Padmanabhan as part of Mathrubhumi International Festival of Letters at Marian College. Marian is all set to launch new canteen with more facilities. Sports Day in Marian. And that's the end of the news.